Now, welcome back to News Desk. I'm here for your business news. My name is Kelley Boss. Now, we start with the climate, where as Kenya's weather changes with frequent climate shocks, many pastoralists are at the breaking point. James Esinyen is one such farmer with disability who is now focusing on switching to growing crops. With UNICEF's assistance to dig a borehole for rising water, this has enabled him to start a small kitchen garden from which he now is able to sell kales to the community. Here's the story. Katengeneza a kitchen garden, a small kitchen garden ambaye watu yani nilipata pia challenges mingi. Watu waliniambia wanajichokesha, ungeendelea hata kukata kuni yako ile ulikuwa nakatanga hapa, waganga wako hakuna kitu itamea. So mimi nilijipea moyo, nikaendelea tu ninalima. Leo hapa naona inamea, ni furaha kwangu, kunde inamea. So nikakuwa na fence tu na mwiba, nikatumia mwiba acacia tree ima nini yake, branches yake nika fence. So wakati ya watu walirejelea kufanya sa fitting ya mwisho ya kumalizia piping, watu wa UNICEF walikuja wakaniona mtu amejaribu. So wakaongea na contractor. Hiyo contractor naye nikamleta karibu, akakuwa rafiki yangu. So the remains of fence yenye, kwa sababu alikuwa na projects mingi, ile fence ilikuwa na baki baada hao kujenga, wakaniletea mimi. So walikuwa wanaletea tu project yako ikimalizika, hiyo fence inabaki na. Now it's January, that means dividends from SACCOs and bonuses from cooperatives. Now, dairy farmers who supply milk to Kenya cooperative creameries will earn milk bonuses from July this year. Speaking in Seyot in Keses, Uasin Gishu County, during a dairy stakeholders meeting, Cabinet Secretary for Cooperatives Weekly for Paranya said daily intake of new KCC has increased to over 400,000 liters. Farmers delivering milk to the farm are to be paid between 5th and 10th of every month. Hakuna mkulima ule atapata chini ya bei ya shilingi 50. Na hiyo rais wa nchi hii Mheshimiwa William Ruto tayari amesema hivi. Sisi kama mawaziri wake ni kutekeleza hayo. Na pia nataka tukifika mwezi wa 6 tukianza mwaka mpya, new financial year, nataka kila mkulima atakuwa anapata shilingi 1 bonus kwa ile maziwa yake ambayo anapeleka kule KCC. Kama ulipewa shilingi 50, shilingi 151, ile moja ikifika miezi 6 unapata bonus. Kama new KCC factory yetu na usimamizi wa new KCC tuko na changamoto mingi sana, na wewe unajua. Lakini kama kuna jambo moja ambao ningependa kuuliza kwa niaba ya viongozi wote wa nchi ya Kenya, hasa wakulima wa ng'ombe na wa sehemu hii, ile sekta ambayo peke yake itatusaidia na itatuinua ni new KCC. Now, the Cabinet Secretary for Small and Medium-Sized Enterprises, Weekly for Paranya, has urged residents in Western Region to prioritize cooperatives associations in order to bring development in Western Region. According to the CS, there is a special plan to resurrect all bankrupt cooperatives due to bad management. I beg your pardon. Kwa hapa asante sana. Asanteni sana. Kwa hivyo usilete jam kwa gate tafadhali. Kama usiki mahali peana. Nikiwa nimesimamia KCC, paka nyinyi watu wangu mshirikiane na KCC karibu. Mkipeleka maziwa kwa KCC, mnajua KCC imeandika watoto wetu wengi, hawa watoto wataendelea kuwa na kazi. Lakini kama mnafifia, wengine wanakuja hapa wanachukua maziwa yenu kwa shilingi 38 na hapa KCC inapeana 50. Na tumesema
KCC itakuwa mbele kwa mambo ya maziwa. Pesa ya cooperative yote ilikuwa inapanda mlima. Si namna hiyo? Sasa tunataka hii pesa ya cooperative ikuje wapi? Ikuje hapa. Si namna hiyo? Tunataka ikuje hapa Likuyani, ikuje huku Western, ndio pia sisi tusikie utamu wa kuwa wa Kenya na tuinue uchumi wa Kenya sisi wote. Kwa hivyo teremusha hiyo pesa kabisa iendelee kuja huku kwetu. Now, the Kenya Tea Growers Association has sounded the alarm over a series of alarming land invasions and criminal activities targeting Lageta producers' estates. KTGA Chairman Silas Njimbwakale singled out the ongoing illegal land invasions in Sitoi Estate owned by Eastern Produced Kenya Limited, EPK, in Nandi County, and the recent illegal harvesting of trees at the Sambret Estate in Kericho County. The association called on the security agencies to intervene, noting that the invasions are jeopardizing one of Kenya's key exports. Action has really been taken. And Kericho, again, when we had, I'm sure you remember when machinery were banned again in Lipton in May 2023, the government stepped in and it was able to stop those nonsense. In Nandi, we are seeing slowness in what? Security responses. And that's the reason why we have decided to go public. Initially, they were on one corner of the estate, covering a small area, but we seem now to be getting emboldened and covering more and more area, about 200 hectares. There is a court order that is currently in force that is barring these illegal activities at Sitoi, and that is our main reason for urging the law enforcement teams to enforce the rule of law and to observe those court orders. The activities at Sitoi should not be happening. The court should be allowed to play its role. If we allow the rule of law to be disregarded in this manner, it is a risk to each of us individually and not just even to the investors. Now, that story does it for business this hour. We take a short break. But just before we take a short break, when you find time, take a look at the Standard today, because the manufacturing sector in Kenya is not doing so well. There's a story right there in page 19 talking about CMC Motors leaving Kenya and some other companies that left Kenya. Why are they leaving Kenya? The manufacturing sector is not doing so well. You can read that, and also in page 20 there's something about mining. That does it for business, but grab the Standard to read much more on the Financial Standard. My name is Kelley. Coming up next is sports after this break.